లోక్సభలో విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. That we perceive are indeed serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know, sir, that the House joins me in condoling the deaths. Honorable Chairman, sir, government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2025. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. Those already resident there were urged to register with the embassy, exercise due caution, and monitor embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14 January, reiterating the advice to avoid travel in even stronger. The Directorate General of Shipping Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 14 January for Indian seafarers, asking them to follow embassy advisories and avoid unnecessary movement or shows. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. Chairman, sir, reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued an advisory on 14 February urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 helplines. This was again reiterated in very strong terms through another advisory on 23 February. Some heeded these advisories and have left the country. However, many others have disregarded them and remain in Iran. We are also in touch with fishermen who operate out of Iraq. This, sir, was the situation till 28th February 2026. Honorable Chairman, sir, once the conflict commenced, the Indian Embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3 March. Similarly, facilitation was extended to pilgrims who were there in Iran for their internal movement. Indian nationals who were in Iran for business purposes were assisted to cross over to Armenia and to return home. The embassy in Tehran remains fully operational, I should say, in fact, on the highest alert. They are totally committed to supporting the Indian community in this difficult situation and in assisting Indian nationals who may wish to cross international borders. Where seafarers are concerned, the Directorate General of Shipping, through an order on 2nd March, constituted a quick response team for immediate response, coordination and support functions. This will function on a 24/7 basis. Honorable Chairman, sir, I would like to inform you that every Indian embassy in the region has similarly issued advisories. This is so with Israel, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Iraq. Many of them did so on the 20th of February. Israel did it again on the 1st of March. Many of them again in the Gulf did it on the 5th of March. Saudi Arabia did it on the 8th of March. So this has been a continuous exercise. The MEA has set up a dedicated special control room to monitor the situation and respond to queries from those affected as well as their families. Our last update was issued on the 7th of March.
Chairman sir, I would like to inform the House through you that our diplomats are working hard to assist stranded transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, for the return of Indian passengers. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so as a result. So, the Ministry of Civil Aviation has also put out figures for the last 3 days. On the 7th of March, there were a total of 51 inbound flights operated by Indian carriers, 49 on the 8th of March, and there are 50 flights planned for the 9th of March. Chairman, sir, throughout this period, government has maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister has personally spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community will be the priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28th of February and the 5th of March. We will continue these high-level conversations in the coming days. So, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1st of March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this humane gesture. So, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1, India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2, the well-being and security of the Indian community in the region is our overriding priority. We will continue to work with governments of the region towards that end. And 3, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I am confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Thank you very much. I would request to my all member of parliaments. Now you are raising some concern through your placards. You are raising issue of energy security. You are raising issue of energy security. तो मेरा कहना है कि अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात आपने उठाई है तो माननीय अभी विदेश मंत्री जी ने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सदन के माध्यम से सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है। जहां तक भारतीय लोग हैं जो आप कह रहे हैं, इस प्ले कार्ड को दिखा रहे हैं, नीचे रखिए।
कि जो लोग विदेश में हैं, गल्फ में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, उनको किस तरह से लाया जा रहा है, पूरा डिटेल स्टेटमेंट दिया है। या तो केसी वेणुगोपाल जी, यू हैव नॉट हर्ड व्हाट ही हैज सेड। ऑलरेडी foreign minister has issued a statement about your all subject. Even you are not satisfied, if you may not be satisfied, you can raise this issue in business advisory committee for more discussion, for more debate. अगर आप इस विषय पे जो उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं चलती। माननीय विदेश मंत्री जी ने कुछ विषय उठाया है। माननीय विदेश मंत्री जी ने अगर सारी बातों का जवाब दिया, आपको कुछ इसमें आगे है तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पे इस पर चर्चा के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन आप सदन को बाधित कर रहे हैं। यू आर नॉट अलाउइंग दैट। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। चेयरमैन सर, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया, और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं? आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए। आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ और फिर से अनुरोध करता हूँ, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पे चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। माननीय सदस्यगण, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि आज का जो मोशन आया है वो आपके द्वारा आया है, और उसको खुद स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और आज के एजेंडे पे है, और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप नहीं, आखिर आपने इस बात को नहीं महसूस किया कि जो आज का एजेंडा है, आज का जो एजेंडा मिस्टर केसी वेणुगोपाल, हु है हु है गिवन ए नोटिस, यू हैव गिवन ए नोटिस। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट योर अनमेरिड कि किस तरह, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। एक तरफ स्पीकर साहब ने आपकी नोटिस को स्वीकार कर लिया, और ये कभी परंपरा नहीं हुई है, पहली बार हो रहा है कि जिस दिन से आपने नोटिस दिया है, उन्होंने सदन की कार्रवाई में कहा कि मैं चेयर नहीं करूंगा। उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे जब तक इसका डिसीजन न हो जाए, जब तक इस पर डिस्कशन न हो जाए, तब तक वो चेयर नहीं कर रहे हैं, और आप उसको चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं चलेगा। ये कैसे होगा कि एक तरफ स्पीकर का इतना हाई मॉरल ग्राउंड हो, क्या नॉन, ये आप इवन इट इज योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मिस्टर केसी वेणुगोपाल, आज आपका मोशन है, अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो इस एजेंडे पे मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, एक तरफ आप कहते बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ आप कहते बोलने नहीं दिया, मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। या तो आप कहिए
कि हमको नहीं बोलना है। या तो आपको, जब आज आपका मोशन है, आपको सदन में मैं आपको अलाउ करना चाहता हूँ। नहीं, आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, आपका विषय है। मैं खुद अलाउ करने के लिए, तो आप खुद बोलना भी नहीं चाहते। सदन को जिस समय चाहेंगे जिस तरह से चलाएंगे। आपको चेयर अलाउ कर रहा है, चेयर आपको अलाउ कर रहा है। एक तरफ आपने, ये कोई सरकार के खिलाफ मोशन नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। आपने अपने हाउस के कस्टोडियन के खिलाफ, जिसके लिए इसके पहले मैं केसी वेणुगोपाल जी आपको कह देना चाहता हूँ, खुद आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, खुद प्रधानमंत्री जी ने